In this video, we will see one of the methods used to test the convergence of a positive series, which is a comparison test. In this method, we use two series to compare with each other to determine their convergence or divergence. When we define this method, this testing method is used to determine the convergence or divergence of the given series by comparing that series with another series which has the simpler terms whose convergence or divergence is known or easily determined. Malli kun convergence seeriesii nuuf kenname tokko seeriesii termii sasalphaa qaban kanneen convergence yookiin divergence isaanii beekamu yookiin immoo mala salphaadhaan murtaa'uu yookiin calculate ta'uu danda'uun wal bira qabuudhaan kan ittiin convergence seeriesii jalqaba nuuf kenname sanii ittiin murteessuu dandeenyu jechuudha. Let us see the example. Let's say summation as n run from 1 to infinity of an is a positive series. If this is a positive series, we will calculate or prove another series which we are going to compare this originally given series with the proved or the calculated series. For example, let's say it is Bn. We are going to determine the convergence of n by comparing it with Bn. But Bn is proved or calculated from An. Here we are going to see how to determine Bn from An. Let's say An summation as n run from 1 to infinity of An is given as 1 to infinity of n square plus 1 over n cube minus n plus 3. Let's say this is the given series or An. From here, we can determine Bn by taking the dominant term from the numerator and the dominant term from denominator. This means summation as n run from 1 to infinity of b of n is equal to, here the dominant term of numerator is n square. So n square over, here the dominant term is n cube. N square over n cube, which is equal with summation as n run from 1 to infinity of n square over n cube is 1 over n. So the required series or Bn is 1 over n. Here, to determine the convergence of the originally given series or An, we are going to compare the series which calculated or proved from An, which is 1 over n. So under this technique, we have two major methodologies to determine the convergence of the given series. The first one is direct comparison test. Under this methodology or under this technique, we compare two series directly
and determine the convergence of one series depending on another series. For example, let's say summation as n run from 1 to infinity of an and summation as n run from 1 to infinity of bn be a positive series with 0 is less than an is less than or equal to bn for all n element of natural number. Here we have two cases to determine the convergence of one series. Let's say A, if this given series Bn is convergent, then the series An will be convergent. If the larger series is convergent, the smaller series will also convergent. Another case is, let's say B, if the smaller series or an is divergent, then the larger series Bn will also divergent. Here in both two cases, if from the given two series, if the larger one is convergent, the smaller will also convergent, and if the smaller is divergent, the larger will also divergent. So the smaller series determines the divergence of the series, and the larger series determines the convergence of the series. Let's see this by example. A 1 over 3 power of n plus 4. Solution A. Here in the first step we have to find Bn or another series to compare with the given series, and to find that series we take the dominant term from numerator and denominator. This means Bn is equal to the dominant term from numerator is 1 over the dominant term from numerator denominator is 3 power of n. So B of n is 1 over 3 power of n. So by simple mathematics, by simple mathematics we got our Bn to compare with the originally given series. So this series is geometric series. So we can simply identify the convergence or divergence of geometric series. Here from this we have the ratio or the common ratio of this series is 1 over 3, which is less than 1. So this series is convergent. If the common ratio of the given geometric series is less than 1, the given series is convergent. So
this is convergent. Here from the definition we have uh, we assumed, as we have two series an and bn, both are a positive series, and with 0 is less than an is less than or equal to bn for n is element of natural number. And then if a bn or the derived series is convergent, then the originally given series an will also be convergent. So by this definition, the given series will, since 0 is less than summation of 1 over 3 power of n plus 4 is less than or equal to 1 over 3 power of n. So from this definition, our an is this series and the bn is this series. So the bn is convergent because we got it here. The bn is a geometric series with a common ratio less than 1. So the given series become convergent. From here we conclude that the given series n from infinity 1 over 3 power of n plus 4 is convergent. Kanaaf seeriisiin nuuf kenname iddoo kanatti convergent ta'a jechuudha. Maaliif seeriisiin bn'n seeriisii jalqaba kenname irraa arganne geometric seeriisii common ratio 1 over 3 qabudha. 1 over 3 is less than 1. Kanaaf geometric seeriisiin common ratio less than 1 qabu kamiyyuu ammoo inni convergent dha jechuudha. Kanaaf definition keenya isa jalqaba ilaalle isa asii kanarra 0 is less than an is less than or equal to bn jira. Kanaaf asitti kan nuti arganne maali bn 1 over 3 power of n dha. 1 over 3 power of n dha. 1 over 3 power of n bn waan ta'eef asitti immoo seeriisiin jalqaba nuuf kenname yookiin an jechuudha. An asitti kan arganne 1 over 3 power of n plus 4 dha. Kanaaf asirraa seeriisiin kun isa kana gadi maaliif jennaan denominator irratti plus 4 kan jiru waan ta'eef isa kanatu caalaa jechuudha. Kanaaf seeriisiin bn kun ammoo asitti definitionii kanarraa bn kun convergent yoo ta'e jedha definitionii keenya. Convergent yoo ta'e seeriisiin an's convergent ta'a jedha. Kanaaf asirraa bn geometric series convergence testidhaan convergent ta'ee waan argameef an's convergent ta'ee argama jechuudha. Example biraatti daballe let's say b (3 to infinity) 2 plus cos n over square root of n square minus 4. Solution b. Asirraa seeriisiin kun seeriisii jalqaba nu kennamedha. Kanaaf asirraa maal goona? Seeriisii biraa derive godhachuu qabna. Kan ittiin compare goone convergence isaa test ittiin goonu jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? From squeezing theorem, squeezing yoo fayyadamne negative 1 is less than or equal to cos n is less than or equal to 1. Resultin cosii yookiin saayinii negative tokkoo fi positive tokko gidduu fluctuate ta'a. It fluctuates between negative 1 and positive 1. So from this isa kana wal fakkeeffachuudhaaf maal goona? Negative 1 plus 2 haa jennu. Negative 1 plus 2 is 1. 1 is less than or equal to 2 plus cos n is less than or equal to 1 plus 2 is 3. Asirraa ishee kanarraa gara seeriisii isa kana fakkaatutti deeffachuu barbaanna jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? Hunduma isaatiifuu denominatorii wal fakkaataa yoo kennine asirraa 1 over square root of n square minus 4 is less than or equal to 2 plus cos n over square root of n square minus 4 kana qabna jechuudha. Kana qabna.
isa kana fudhachuun nu barbaachisu. Kanaaf ishee kana qabna. Amma kan nuti konverjensii yookiin daayiverjensii siireesii kennamee ittiin teesti goonu isa kanarratti hundoofneeti jechuudha. Isa kanarratti kun siireesii jalqaba nu kennameedha. Asitti kenname kana jechuudha. Kanaaf isa kanarratti hundoofne konverjensii yookiin daayiverjensii siireesii nu kenname cheeggoodha. Ammas siireesiin inni asii qabnu kun konverjensii yookiin daayiverjensii isaa teesti gochuudhaaf salphaa miti. Kanaafuu ammas tarmii biraatti gadi cabsuu qabna jechuudha. Asirraa maal qabna? Siireesii isa kanarraa 1 over square root of n square is less than or equal to 1 over square root of n square minus 4 is less than or equal to 2 plus cos n over square root of n square minus 4. Asirraa maal goone? Siireesii isa kana mala siireesii isa jalqaba nu kenname irraa siireesii biraa barbaaduudhaaf dinominator irraa dominant termii numerator irraas dominant termii fudhanne sana maal goone asitti kan ishee kana kophaatti barbaanne jechuudha. Numerator kanarraa dominantiin tokkodha. Denominator kanarraa dominantiin square root of n square dha jechuudha. Kanaaf asirraa wanta addaa nuti proof gochuu dandeenyu maa inni 1 over square root of n square is 1 over n is less than ishee kana gidduudha baasa. Isheen kun maaliif jennaan siireesii teesti gochuudhaaf salphaa nu ta'uu hin dandeenye. Silaa ishee kana irratti hundoofnee konverjensii kana achii gochuu dandeenya ture. Kan ishee kana salphaa ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf maal goona? Kan isa kana irratti hundoofna jechuudha. Kan isa kana irratti hundoofna. Asirra is less than or equal to 2 plus is equal to isin jiru ifama cos n over square root of n square minus 4 isa kana qabna jechuudha. Kanaaf isa kanarraa konverjensii 1 over n irratti hundaa'uudhaan konverjensii 2 plus cos n over square root of n square minus 4 kan teesti goona. Asirraa 1 over n is equal to an and 2 plus cos n over square root of n square minus 4 is bn. Kana qabna jechuudha. Isa kana qabna. Inni kun eessa dhufe yoo jenne asitti definition kana 0 is less than an is less than or equal to bn jedha. Kanaaf siireesiin bifa kanaan nu kenname kamiyyuu asirraa an 1 over n dha. bn immoo 2 plus cos n over square root of n square minus 4 ta'a jechuudha. Isa kanasumatti xumuruudhaaf asitti ol fudhanne fidanne definitionii keenya irraa amma keezii isa lammaffaarratti if an is divergent then bn will also divergent. an divergent yoo ta'e bn is divergent ta'a. Kanaaf asirraa wanti nuti murteessuu dandeenyu maa inni siireesiin nu kenname bn complex siireesii isa duraa kana ta'e an immoo 1 over n dha. Kanaafuu an cheekaa goonu an cheek gochuudhaaf an is equal to 1 over n. So by p series test 1 over n is divergent dha jechuudha. 1 over n maal ta'a? Divergent ta'a jechuudha. Kanaafuu 1 over n divergent yoo ta'e immoo keezii isa asirraa qabnu kanarraa an yoo divergent ta'e then bn is maal ta'a? Divergent ta'a jechuudha. Kanaaf asirraa maal qabna? The given series bn is divergent. Kana jechuun the given series as n run from 1 to infinity of 2 plus cos n over square root of n square minus 4 is divergent jechuudha. Kanaafuu siireesiin nu kenname bifa kanaan mala direct comparison test kanaan bifa kanaan siireesiin nu kenname yookiin convergent yookiin divergent jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Keezii isa lammaffaa yookiin teeknikii isa lammaffaa limit comparison test itti jenna. Then the second technique used to determine the convergence of positive series by using comparison test is limit comparison test.
mala kana keessatti sireesii lama tokko sireesii jalqaba nu kenname sanarra sana inni lammaffaan immoo BN jennee isa mala darbe keessatti ilaal sireesii isa sireesii nuuf kenname irraa proof godhannee yookiin barbaadannee argannu sun yoo mala direct comparisoniidhaan convergence yookiin divergence isaanii barbaaduun hin danda'amne ta'e mala limit comparison test fayyadamne convergence yookiin divergence isaanii adda baasna jechuudha. Malli kun limitii ratio sireesii wal lamaanii fayyadamuudhaan kan convergence yookiin divergence adda baasudha. As keessatti definition isaarra yookaan tole malli inni lammaffaa yookiin teeknikiin inni biraa kan comparison test fayyadamuudhaan convergence yookiin divergence sireesii nu kenname ittiin salphaatti adda baasuu dandeenyu limit comparison test dha. This technique is applied when it become difficult to compare two series terms by term by using direct comparison to determine their convergence or divergence using the ratio of the limits of their nth terms jedha. Wanti kun teknikiin kuni kan nuti itti fayyadamnu yeroo direct comparison test fayyadamuudhaan convergence yookiin divergence sireesii tokko determine gochuu itti dadhabnu limitii nth termii isaanii limitii nth termii yookiin ratio sireesii wal lamaanii fayyadamuudhaan mala salphaadhaan ittiin convergence yookiin divergence isaanii barbaaduu dandeenya jechuudha. Isa kana let us see by example. Example fudhannee yoo ilaalle let's say AN and BN be a series jarri kun positive series dha otoo ta'anii asirraa AN nu kenname yoo jenne let's say AN is a given series AN ni sireesii nuuf kenname kan convergence isaa test gochuudhaaf deemnudha jechuudha. Kanaaf asirraa BN mala numerator irraa dominant term fudhachuu fi denominator irraa dominant term fudhachuudhaan BN AN irraa calculate godhna. Sana booda we find the limit of the ratios limit of AN over BN as n approach to infinity is equal to L. Limitiin ratio isaanii L dha jennee yoo fudhanne as keessatti keezii wal lama irratti hundaa'uudhaan convergence AN fi divergence AN adda baasuu dandeenya jechuudha. If keeziin kunis if A L or the limit of the ratio is greater than or equal to 0 and BN is convergent, then the given series AN become convergent. Yoo ratioon limited ratio isaanii AN to BN kun greater than or equal to 0 ta'ee fi ratio dhiifama sireesiin BN asitti arganne kun convergentii ta'e sireesiin nu kenname AN maal ta'a convergentii ta'a jechuudha. Inni biraa keezii biraa B another case is B if the limit or L is greater than 0 and or L is equal to infinity and the BN is divergent, then the given series AN become divergent.
asirratti keeziiwwan kana lamaan keessa yoo jiraachuu baate yoo limitiin nu kenname kun keeziiwwan kana lamaan ala ta'e exceptionii lamatu jira. We have two exceptions if one is if L is this is exceptions. If L is equal to 0 and the series Bn is divergent, Bn diverges, then we cannot say nothing about an. Exceptionin inni kun limitiin reeshoo sireesii lamaanii yoo 0 ta'ee fi BN'n divergentii yoo ta'e waa'ee AN yookiin sireesii convergence yookiin divergence isa barbaada jirru homaa dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Another exception is or the second exception is if L is equal to infinity and Bn become convergent, then we cannot say nothing about an. Keezii lamaan kana keessatti keeziiwwan exceptionii kanneen convergence yookiin divergence sireesii nu kenname yeroo barbaannu nu mudachuu danda'an. Yoo keeziiwwan kunneen lama mudatan mala limit comparison testii fayyadamuudhaan guutumaan guututti convergence yookiin divergence sireesisanii barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kana example dhaan ilaallu. Let's say example A from 1 to infinity of n cube plus 5n square plus 4 over n power of 6 minus 2n power of 5 plus 3. Solution. Asirraa maal qabna? Kun sireesii AN isa dura nuuf kennamedha. This equal with AN. Kun AN dha jechuudha. Asirraa maal barbaadanna? Jalqaba irratti BN barbaadanna. BN barbaaduudhaaf maal goona? Dominant termii numeraatorii fi denominaatorii irraa fudhanna jechuudha. Kanaaf BN is equal to summation as n run from 1 to infinity of dominant term asitti meeqadha? N cube over dominant term kana immoo n power of 6. This equal with 1 over n cube. Kanaaf BN keenya 1 over n cube dha jechuudha. Kanaaf asirra gara kamitti dhufna? Gara limitii ratio isaanii barbaadutti dhufna. Asirra limit of AN by BN as n approach to infinity is equal to L is equal to limit of what's AN? AN is this function n cube plus 5n square plus 4 over n power of 6 minus
2n power of 5 plus 3 the whole over 1 over n cube as n approach to infinity ratio isaaniiti jechuudha kun. So from this implies that L is equal to limit of n cube plus 5n square plus 4 over n power of 6 minus 2n power of 5 plus 3 times n cube over 1. Asirraa as n approach to infinity, this equal to limit of n cube times n cube is n power of 6 plus n power of 2 times n power of 3 is 5 n power of 5 plus 4n cube over n power of 6 minus 2n power of 5 plus 3 as n approach to infinity. This limit become 1 which is greater than 0. Kanaaf keezii jalqabaa isa kana nuuf guuteeraa jechuudha. L is greater than or equal to 0 kan jedhu kana nuuf guutuu danda'eera. Kanatti aansuudhaan convergence yookiin divergence Bn barbaaddanna. Asirraa Bn 1 over n cube. Isheen kun by P series test it is convergent. Why P series convergence ilaalirra convergent. Asirraa maal qabna? Limitiin keenya greater than 0 dha. Bn keenyas convergent dha. Kanaafuu keezii isa jalqabaa if L is greater than or equal to 0 and the given Bn is convergent, then An become convergent jennee jechuudha. Kanaaf keezii isa jalqabaa kanarra jira. Asirraa maal arganna? The given series n cube plus 5n square plus 4 over n power of 6 minus 2n power of 5 plus 3 as n run from 1 to infinity is convergent jenne calculate gochuu dandeenya jechuudha. Example tokko yoo itti daballe let's say b summation as n run from 1 to infinity of n square over 2 power of n minus 3n. Example kana jalqaba irratti asirraa Bn yaa barbaaddannu. Bn is equal to n square over 2 power of n. Isa kana qabna jechuudha. Kuni Bn keenya. Amma limiti ratio isaanii yaa barbaadnu L which is equal to limit of n square over 2 power of n minus 3n the whole over n square over 2 power of n as n approach to infinity is equal to limit of n square over 2 power of n minus 3n times 2 power of n over n square as x approach to infinity. Asirraa maal qabna? Kunis this equal to asitti n square kun cancel wal godha. Kanaaf limitiin keenya limit of 2 power of n over 2 power of n minus 3n as n approach to infinity which is equal to 1. Kun 1 ta'a jechuudha. 1 is greater than 0. Kanaaf criteria L is greater than 0 jedhu nu guutee jira jechuudha limitiin keenya. Isa ittaan irratti ammoo step isa ittaan irratti convergence yookiin divergence B of n barbaanna jechuudha. Yoo B of n convergent ta'e limitiin keenya yookiin seriesiin keenya convergent ta'a. B of n yoo divergent ta'e immoo seriesiin keenya divergent ta'a jechuudha. Kanaaf gara B of n test gochuutti yoo dabarre tole seriesiin Bn keenya inni an irraa arganne n square over 2 power of n dha. Kanaaf ratio limiti an to Bn immoo converge nu godheera.
yookiin immoo tokko arganne innis greater than 0 dha. Kiraayiteriyaa tokko nu guuteera jechuudha. Kanaaf kiraayiteriyaa lammaffaan immoo konverjensii yookiin daayivarjensii B of N check gochuudha. Konverjensii yookiin daayivarjensii B of N check gochuuf ammoo limitiin root test yookiin ratio test yoo fayyadamne by using ratio test we have limit of an plus 1 over an as n approach to infinity is equal to an plus 1 in asirratti maal ta'a limit of an plus 1 is n plus 1 square over 2 power of n plus 1 the whole over an is n square over 2 power of n as n approach to infinity. This implies that limit of n plus 1 square over 2 power of n plus 1 times 2 power of n over n square as n approach to infinity. This implies limit of n square n plus 1 square over 2 power of n plus 1 jechuun 2 power of n times 2 times 2 power of n over n square as n goes to infinity. This equal to limit of here 2 power of n is cancelled by 2 power of n, so limit of n plus 1 square over n square as n approach to infinity. This equal to limit of n plus 1 over n square as n goes to infinity. This equal to limit of n plus 1 square is n square plus 2n plus 1 over n square as n goes to infinity, which is equal to here we have 2 because this 2 is multiplied by this 2n. Here 2 is out, 2n. So the limit of this function become 1 over 2. So the given b of n is convergent. It converges to 1 over 2. From this we have b of n become convergent. So series nu kenname ratio limiti an to bn itis akkasumas bn inis criteria an convergent jennee waamuuf nu geessisu waan nu guutaniif asirraa maal jenna asirraa the given series n square over 2 power of n square over 2 power of n minus 3n is convergent. Bifa kanaan convergency fi divergency series nu kenname mala comparison test fayyadamuudhaan mala salphaadhaan adda baasuu dandeenya. Waan waliin turtaniif hedduu ulfaadha. Telegram channel keenya Punch Engineering jedhu gubbaarra materiaalota koorsiiwwan kanneen wal qabatan maatii telegram keenya ta'uudhaan argachuu dandeessu. Akkasumas channel keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Gaafii yoo qabaattan comment keessatti gaafadhaa. Hedduu ulfaadha.